Good morning students, welcome to the channel EduScore. So ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് 7ലെ ജോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us get started. ഇൻ ജനറൽ ടേംസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ്. സോ ഇൻ ജനറൽ ടേംസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ഏരിയ, നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയനാണ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ, അതിന് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്ലോസസ്റ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ട്രീസ് അറൗണ്ട് us, plants around us, animals around us, we have other human beings, we have different things around us. നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പാർക്കിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു. All these aspects are all part of our environment. With that note, let us get started with the chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. ഒരു ലോങ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രവീൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. രവീൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തൊരു വലിയൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് അത് ആകെയുള്ളൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടും ആയിരുന്നു. അപ്പം രവിക്ക് ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. രവി തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടു, അപ്പോൾ ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം മണ്ണിങ്ങനെ മാന്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പം അവിടെ വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. Of course, Ravi ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അത്രയും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുല്ലുള്ള, മേരിഗോൾസ് എന്ന ഫ്ലവറുള്ള, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അതിനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." രവീൻ്റെ ഈ ഫീലിങ്സ്, ഈ സങ്കടം രവീൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ രാവിലത്തെ അസംബ്ലിയിൽ പ്രിൻസിപ്പളും പറഞ്ഞു, അത് നമ്മളെ അടുത്തൊരു സാഡ് സംഭവം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. ഇൻ ദ ക്ലാസ് രവി ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് ടീച്ചർ, "വാട്ട് ഈസ് എൻവയൺമെൻറ്റ്?" അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് കേട്ടിട്ട് രവിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി, ഇതെന്താ സംഭവം, ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണിത്? അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, "വാട്ട് എവർ യു സീ ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ്." നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങളെ എൻവയൺമെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എൻവയൺമെൻറ്റ്. Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. ഇപ്പോൾ രവി പറഞ്ഞു, സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങും ടേബിളും ചെയറും ഫീൽഡും റോഡും കച്ചറയും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ്. സോ ടീച്ചർ സെഡ്, യെസ്, ബട്ട് വെയിറ്റ്, സം ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ നേച്ചർ. For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. നമ്മളെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ തിങ്സ് യു സീ ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. ബട്ട് നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ എ ബ്രോഡർ കാറ്റഗറി. സോ വൺ ഇസ് തിങ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ നേച്ചർ ആൻഡ് അതർ ഇസ് തിങ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഓർ ഹ്യൂമൻസ്. സോ നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ മൗണ്ടൻസ്, റിവേഴ്സ്, ട്രീസ്, ആനിമൽസ്, ക്ലൗഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ബട്ട് പീപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ എന്താ? ചെയർസ്, ടേബിൾസ്, റോഡ്സ്, കാർസ്, ക്ലോത്ത്സ്, ബുക്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. So now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of creations of nature and by human beings. So let me know in the comments ഒരു 3 man-made items and 3 nature created items എന്താണെന്ന് let me know in the comments. Okay, before we proceed, pause the video and put that comment. Okay, ഈ സൈഡിലുള്ള ബ്ലൂ ബോക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. So, നമ്മൾ ഈ environment ഇല്ലെങ്കിൽ we can't survive, because in the environment we have air, water, food, land, everything, right? നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മളെ എൻവയൺമെൻറ്റിലാണ്.
So we can't live without the environment. So environment is a basic life support system. How do human beings modify this natural environment? അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, ടെക്നോളജി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ സമയത്ത് പണ്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമ്മൾ എർത്തിൽ വെറും ട്രീസ്, വാട്ടർ ലൈക്ക് റിവർ, സീ ആൻഡ് സം ആനിമൽസ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓൾ ദീസ് ബിൽഡിങ്സ്, കാർസ്, എയർപ്ലെയിൻ, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ എർത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഈവൻ വീടുകളും, ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻസ് വെർ നോട്ട് ദെയർ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫോം ഓഫ് അവർ എൻവയൺമെൻറ്റ്. ബട്ട് വി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് ബീൻ മോഡിഫൈയിങ് തിങ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ലിവ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ആദ്യം കേവ്സിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ചെറിയ കുടിലുകൾ കെട്ടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഫാമിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ബേസിക്കലി ലൈക്ക് കുറേ വീടുകളും അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി, അമ്പലങ്ങൾ, ചർച്ച്, മോസ്ക് ആൻഡ് മെനി അതർ വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ്, പിന്നെ കോളേജസ്, സ്കൂൾസ്, പിന്നെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് so on. So we have been trying to modify the environment in which we are living so that we have a better life. And ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി യൂസ് ടു റൈഡ് ഓൺ ദി ആനിമൽസ്, ലൈക്ക് ഹോഴ്സിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ബുള്ളക്ക് കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സ് അങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങി, ചാരിയറ്റ്സ്, ഓൾ ദാറ്റ്. പിന്നെ സൈക്കിൾ പോലെ, പിന്നെ കാർസ്, ഇപ്പം aeroplanes, ships, all these things are there. Okay, so many things are there. All these are, of course, helping us. It is helping us live a better life. But at the same time, all these things, all these modifications which we have made has an impact on the environment. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദിസ് ബ്ലൂ ബോക്സ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത്, യു ക്യാൻ ലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് മേക്ക് എൻ ആൻസർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. The list എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? It is referring to the list of things created by nature and things created by humans. Okay. Why is the environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. So നമ്മളെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറുന്നത്? നമ്മൾ നീഡ്സിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ട്, ഹ്യൂമൻസിന് എന്താണോ ആവശ്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ മാറ്റുന്നത്, അല്ലേ? വാട്ട് എവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അസ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ട്രോയ് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചീത്തയാക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് us look at this figure 1.1, components of environment. സോ ഇവിടെ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ്. ഓക്കെ. നാച്ചുറൽ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓൾ ദ ലിവിങ് തിങ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, ലാൻഡ്, പിന്നെ വാട്ടർ, പിന്നെ എയർ. All these are the natural components of the environment. What are the human made components of the environment? Everything. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. So buildings, parks, bridges, roads, monuments, industries, all these are human made components of environment. നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ തന്നെ, ഹ്യൂമൻസ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് നമ്മളെ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഹ്യൂമൻസിൽ തന്നെ കുറേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ. അതെന്താണ്? നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ പറഞ്ഞാൽ
ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരാളാണെന്ന്. വി ആർ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? ഇൻ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത്, ദി അതർ പേഴ്സൺ ഡസൻ നോ, റൈറ്റ്? സോ അൺലെസ് വി ടെൽ, ദി അതർ പേഴ്സൺ വോണ്ട് നോ. സോ വി ആർ വൺ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി. നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലീൻ്റെ പാർട്ടാണ്, അല്ലേ? സോ നമ്മളെ ഫാമിലിയിലെ അച്ഛനമ്മ, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി. ബട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക? കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ എ സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വി follow some or the other religion. So people might be Parsi, Jain, Buddhist, Christians, Muslims, anything. And we also have some educational system. We all go to school, few people go to college, few people go to get their PhDs. So അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ വേണം, അല്ലേ? സോ പൈസേൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടുഗെദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കൺട്രി. അപ്പം ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇൻറ്റേർണലി പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണലി ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ഓൾസോ ദർ ആർ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ്. So all these are components of being a human. So when somebody asks the question, what are the components of environment, you need to say natural, human made and human. So natural നമ്മൾ living thingsനെ പറഞ്ഞു. So that is known as biosphere. Land, it is known as lithosphere. Litho പറഞ്ഞ കല്ല്, okay? Air, atmosphere, അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. And water, hydrosphere. Hydro means water. So you should remember this words also, okay? So ഈ ഒരു diagram, it is very very important, and please learn all the components of the environment. ഈ humans in the component also very important. From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. So what is environment? The place, the people, things and nature that surround any living organism is called environment. So ആ ഒരു living organism ന് അതാണ് environment. So for me, the place where I am in and the things around me, that is my environment. That is not the same as your environment because you are in a different place. സോ നമ്മളെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നാച്ചുറൽ ഐറ്റംസും ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പം പുറത്ത് നിങ്ങളെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മരം കാണാം, ഒരു ചെടി കാണാം, വേറെ ആനിമൽസിനെ കാണാം, വേറെ ഹ്യൂമൻസിനെ കാണാം, ചെയറിനെ കാണാം, ടേബിളിനെ കാണാം, ബെഡിനെ കാണാം, ബുക്സിനെ കാണാം, ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, എന്താണോ വെച്ചാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദം ഇൻ ടു 2 things. One is natural things which occurs from nature, which has life or which is formed by nature. For example, rock. അതിന് ലൈഫില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ നേച്ചർ. ഹ്യൂമൻസ് അല്ല അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലേ? ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ചെയർ, ടേബിൾ, ലാപ്ടോപ്പ് ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ തിങ്. സോ we can divide the things in the environment into natural and human-made things. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on Earth, human environment reveals the activities, creations, and interactions amongst human beings. So, നമ്മളെ നേച്ചറിൽ 2 type of things ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ 2 type of things ഉണ്ട്, just like I stated before. So, one is biotic things and the other is abiotic things. Biotic things are the plants and animals, all the things that have life. Abiotic things are all the non-living things like rock, land, soil, all these things. Okay? So, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ ഡെഫിനിഷൻ കാണാം. So, biotic, the world of living organisms, example plants and animals. Abiotic, the world of non-living elements, example land. So these are the 2 components of environment, okay? So now we'll look at the next aspect, natural environment, in our next video. So till then, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, and I'll see you in my next video. Till then, bye.